Hello everyone. So we're about to enter to Rosh Hashanah this evening. Let's do the last boost of energy coming from the tikuney HaZohar. Let's read some from the Zohar and then we say some words. ותח זה בשעתה דבה קודשה ברכו למברי אדם הכי יווה באלה מעבד לה כי גבנה דיוקנה דילה בלה ערבה ולה פרס ופירות כמה דעת אמר נעשה אדם בצלמנו כדמותנו למעווה כל ספירה כלילי בבלה פירות וקיצוץ תלכתה בין אם בא דינון אחים דאלהו איתמר אחים תאומים מדע ודכתיב ויהיו תואמים מלמטה וכתב יהיו תמים וראשו בעל מעטה על הטבעת דעת הבא עוד ברית מילה דיהו שיעור לכל אריה לדתיו שיעור דיוחודה לילה ואלה איתמר בא ולקח גם מעץ החיים ואכל וחי לעולם, אבל את איתמר במעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו יותר רב ייחודה טוב ואמרה, אם לא מות תומת, איתמר אחר מות תמות, ואיתמר בשבת פחלי המות יומת, ואדם ודאי תביא דיוקנה דלה, ועבד תמר פירודה ותפרש מתמן אמר לרבי אלעזר רבה, איך היא תביא דיוקנה דלה, דעה שמנה כמה דעות תמן אמר לבריקה תביא כולו ספירים נקללו בדיוקנה דנשמתה אבו מרכבה אלון כגבנה דנשמתה דלה תמר. עברה אלוהים את הדעת בצלמו כגוונה עד 10 ספירות בלימה וכולו גוונים דנשמתין אבו נאורים בנשמתה אבו נאורים אלפו מיני אבו מזעזעים אילהב דתין ואבו צגידין לה בגין אלה נאורים דאבו נירון בלה כבנה דאדם דללה דאבו צגידין לאחי אבו צגידין לאדם דתה עד דאבה אמר יהיו בואו נשתחווה ונקרא ונברכה לפני אדוני עושנו ובהו זמנה אביהו שליט על כל המונה אליו תתה גוון וקם דענה ושעורי וחמין בחל גוונים וחמין שפירין תיאבים בין מסתרה דהימה חברה דהנה וחיברו דענפים וחיברו דמוחה וחיברו דגרמין תיאבד בין מסתרה דעה ברכי וכמנה מערמת נינין דלא בין שדים מוחה ועצמות תתייבו מהבא וכמו דהלה ושערה התייבו ממה וחיברו וכמו תיאבו השתכחו מכתרה הילאה וכמו מלבר וחברה מגב ועליה התאמר ואתה לא ראו אור בעיר ובשחקים וכתוב אחר אומר לשת חושך סתור. So it says, come and see, at the time that the Creator wanted to create humans, Adam, he wanted to do it in his own image, in the level of Atzilut, and that's where Adam was when he was created, without any blemish, without any separation, and without any ability to hold down to the klipot. כמו שאתה אומר, נעשה אדם בצלמנו, כדמותנו, in our own image, in our own picture, and all the different sfirot are inserted inside of him. So, on Rosh Hashanah, which is happening today, it's reflected to the creation of Adam. And what we are supposed to remember, that when we were created, we created in perfection. Of course, after the fall, each and every one of us took upon himself the bondage, the bondage of tikkun upon himself, but we need to remember that inside of us there is the soul which is completed, and all the tikkun that we have says that it's related to nature. What does it mean related to nature? It's related to the 4 elements, the elements of fire, the elements of air, the elements of earth, and the elements of water. And whatever we have from those elements, so it says if someone has too much fire, he has a lot of pride, and he has a lot of anger that can come out of it. If someone has water, it means that he has his ability inside of him for addictions and lust. If someone is coming from the level of earth, he could be very lazy. And if it's someone coming from the level of air, it could be that he's showing off and speaking too much. So we said this is not the true evil inclination that we have. The true evil inclination that exists within ourselves is when we fall to have lack of certainty in the light force of the Creator.
So every good deed that we are doing, where is it coming from? Is it coming from doubt? Is it coming from religiosity? Or is it coming from true certainty that I'm actually connecting to the light force of God? So it's what Rosh Hashanah correcting, especially the first day, it's our internal essence. How we are thinking, how we are actually processing things and why we are doing things. And this is like called harsh judgment. Why? Because it's all about the very fine tune of how we're doing things. And this is the most important thing. So during Rosh Hashanah, we need to feel like we are the son of the Creator that entering to His kingdom. And the people that doing it with the center, they don't see it as Judgment Day. What they see it as a celebration, youth celebration, when the Creator is getting closer to us. It means that we are already being judged for life. So what I recommend to all of you is to make sure that you're making your connections with Kabbalah Center. We're going to do it online with thousands of people. It's going to be the biggest Rosh Hashanah ever to be. So I really recommend to sign up and to join to this amazing thing from New York live, or from your areas wherever you are, if in Europe or if in Latin America. But I think the most important thing is really to be in tuned in unity and thinking about how we can make a leap change in the world, knowing that as long as there is someone unhappy somewhere in the world, we cannot be complete. How we can eradicate all the negativity of last year. Thinking about that instead of thinking, what do I want to have personally in my life. So I wish you an amazing, happy new year with endless blessings, and hopefully a year that we can be free out of pain and suffering and chaos in the world. Thank you for being with me on that marathon. I really enjoyed it. It was difficult for me to find those teachings and to extract from them, because they are very condensed and very deep. But I really enjoyed it, and I'm glad that I did it. So looking forward to share with you in the future more. All the best.